Masibulele elithuba esilifumeneyo uba sizonyathela apha to be present here. siyikomiti yeparlamente kwelendlu ebizwa ngokuba yi-National Assembly. We're a committee from Parliament, from the National Assembly. Nizokhumbula ke izindlu zimbini apho kwenziwa khona imithetho. Kunalendlu ebizwa ngoba yi-National Assembly, kube khona le ebizwa ngento okubana yi-National Council of Provinces. You'll remember that we have two houses where laws are being made, the National Assembly and also the Council of Provinces, the National Council of Provinces. Ndichaza lento ke ngoba endaweni ezininzi abantu bayakhala abanye bathi benilapha izolo seniyaphinda niyabuya njoba silapha nje ningethuki ngenye imini uma kufike enye ikomiti efana nale yethu leyo komiti kuyobeke ikomiti ye-National Council of Provinces. I'm explaining this because in many places they are complaining that you've been here and you are back again. The reason why I explain this is because maybe after we have left, there might be another committee that is similar to this one that will visit you. That committee then might be from the National Council of Provinces. Siyikomiti ke ye-National Assembly ejongene nezimbiwa phansi nezamandla. Abanye bebezothi ke ezemigodi nezamandla. We are here, a committee from the National Assembly, a committee of mineral resources and energy. Apha ke endihamba nabo ndiyathanda ukuqala ngesandla saseKhondlo sayichaza ngenye imini uba kuthini. Ngaphaya ekuqaleni sino tata uMayilembe. I'm together with this committee on the left. I like to start from the left. We've got Honorable Mailem. Sibe nomhlonishwa uProfessor Ncumisa. And we also have the Honorable Professor Msimang. Sibe no tata uBilankulu. And we also have Honorable Bilankulu. Sibe no tata umhlekazi uMahlaule. And Honorable Mahlaule. Sibe no tata Zungula. Honorable Zungula. Sibe no mama uMalinga. Honorable Malinga. Sibe no tata uVolmarans. Honorable Volmarans. Sibe no tata umhlekazi uKula. Honorable Kula.
lo uthethayo ngumnumzana uLuzipo One talking right now is Mr. Luzi, ongusihlalo wale komiti. the chairperson of this committee. Asifuni ke nokuthatha ixesha elide. Okokuqala nizasixolela uma ngabe nibona izinto ezingaqhelekanga. Sizama ngako konke kusemandleni into kubana kule meko kabhubhane sijongene nayo ye COVID silandele yonke imithetho ehambisana nayo. We don't intend to waste much time, but you will forgive us for doing things in a different way. Because due to COVID, we have now to adjust to the new normal. Silapha ke ngoba lo mnyango wezimbiwa phansi namandla uze kuthi njengekomiti yaseParlamente aba reporta kuyo uzothi ufuna into kubana kube nezigaba ezithile zomthetho ohambisa umthetho wegas. We are here because the Department of Mineral Resources and Energy has approached us as the committee because there are certain phrases that they want to be adjusted to suit the gas in South Africa. Kunomthetho owabekwa okanye owashicilelwa ngonyaka ka2001 obizwa ngento kubana yi-Gas Act ka2001. There's an act that was passed in 2001 which was called the Gas Act of 2001. Uthi kumnyango uthe xa ujonga waqonda into kubana kukhona izinto ezingafumanekiyo kulomthetho okanye kulomthetho ezingasakwazi uhambisana nemeko zaleli xesha sesiphila kulo. The department, when they approached us, they indicated that in that act or legislation, there are some provisions which are not applicable or suitable at the current stage, and some provisions which are not catered for. Lonto ke bathi ke kwezinye mandiqala lapha kodwa ke thina njengekomiti asikawuxoxi lo mthetho. Let me start by saying we as the committee has not yet deliberated on this legislation. Kwezinye indawo ke nezinye izifundazwe okanye amaphondo besihambe kuwo besiba nengxaki enye yento kubana bathethe ingathi thina sithi thina njengekomiti asikatshonto ngalomthetho siza kutsho xa ngabe sesigqibile zonke izindawo sizazihamba okanye lamaphondo esowahamba. We have a challenge. We had a challenge in other provinces that we visited because they would assume that what is being stated on this legislation is something that we as the committee are saying. And yet we as the committee has not yet said anything regarding this legislation. We will only deliberate and dwell on this legislation after having listened to all your inputs. Lempapasho ke khona apha ngesuka emnyangweni wezimbiwa phansi namandla ayiyomibono okanye yompapasho yekomiti. The publication that you have in your hand here is not coming from the committee, it's coming from the Department of Mineral Resources and Energy. Denzela uba ke noba umuntu uyawubeka imbono yakhe angasibuza umbuzo ngalomthetho okanye ngezigaba ezithile zalomthetho ekuthiwa kufuneka zilungisiwe. Asizukwazi ukuyiphendula ngoba njoba silapha nje sizinhlangano ezahlukeneyo zezepolitiki sawuyobeka thina yethu imbono xa sesixoxa sizivile izimvo zabantu abaninzi baseMzantsi Afrika. I'm explaining this because we don't expect you to put questions to us regarding the phrases and the provision or the clauses on this legislation because we are from different committees. We have not yet deliberated on this committee. Kodwa eminye imibuzo ke noba yeyiphi
engaqondenanga nale sawubona uba siyakwazi ukuyiphendula. Xa sikwazi ukuyiphendula sayiphendula. Kodwa ngoku isizathu ayikukuba asinayo imbono yethu yeyethu njengomuntu ngayedwa ezihambela ayomibono yekomiti. Ayikho nhleke into yokubana ndikunike impendulo kusukuma uza kwethu endihamba naye athi hayi andiyazi uyithethayo uyithathaphi. And while we are here, you are right, we have a right to put your questions, but some of the questions we might attempt to respond to, but we will not be in a position to respond to questions that related to this legislation. We do have our own individual inputs or views regarding this legislation. I might maybe respond to a question that comes from the floor and respond to that question, and yet that would be my individual input or view. My colleague next to me might also ask me, where do you get that point? Because we as the committee has not taken a stand yet regarding this legislation. Okugqibela ke into ezimbalwa ezilapha eyokuqala into yokubana njoba sibona nje ilizwe kunalento esiyibiza ngokuthi kune-technologies ezintsha ezazingekho ngeli xesha lo mthetho wawubekwa. Lo mthetho ke uthi umnyango enye yento abafuna ilungiswe kulo mthetho yinto yokubana kusekukhona ii-technologies ezintsha ezazingekho ngeli xesha lo mthetho usenziwa. One of the things that we also have to note that when this legislation or law was passed, there are some technologies that were not in place then, but currently are happening right now. The department wants those also to be catered for in this legislation. Umzekelo kukhona lento ebizwa ngokuthi i-liquefied natural gas le ehamba ngembhobho apha phansi komhlaba. Asiyazi ngeke sitsho kodwa uzowufumana umzekelo ofana nalo kumbhobho isuka eMozambique uzofika apha eSouth Africa eWitbank. Lo mbhobho xa ihamba kuyenzeka endaweni ezininzi ukuthi ihamba kufutshane nendawo apho abantu bakhe khona ngakumbi indawo zasemaphandleni. For instance, there's something that they call liquefied natural gas. That is the gas that is moving on pipes like from Mozambique into other parts of South Africa like Witbank. And it's possible that those pipes that are moving underground are close to where people are settled or are staying. Lo mthetho kuzama ukujonga loo nto uba ihanjiswa njani nokuthi kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke. Okunye lo mthetho uzama ukukhuthaza aba bantu abenza ushishino lento esiyibiza ukuthi i-private sector ne-public sector. Uzama ukwenza indlela yokubambisana uncedise ubana i-public sector ne-private sector aba bazenzela amabhizinisi abo asecaleni naba benza amabhizinisi kurhulumente kungenzeka njani ukuthi kube khona ukubambisana. There are these issues, aspects that this legislation is trying to address, like the one that I referred to, that some of the pipes are moving closer to where people are settled. This legislation or this amendment that the department wants to be done should also address how those people should be protected. And also there are people who are privately or individually having their own way of producing gas. So this legislation also wants to propose a way or encourage a way of kind of working together, those individuals who are working privately, producing gas privately, together with the state. Enye ke khona lo mthetho xa usenziwa ngo-2001 wawuthi umuntu angahlawuliswa xa ngabe engalandelanga konke okubhalwe phansi ngokomthetho kodwa ungatsho uba angahlawuliswa okungakanani. Apha ke ngoku bathi njengomnyango umuntu angahlawuliswa imali engango-2 million rand ngosuku uma ngabe ephule umthetho. This legislation is stating that if somebody comes up with practices which are contrary to this law, those people might be fined
but it does not stipulate for how much. Now this amendment is indicating that when people are fined, they should be fined an amount which is not more than 2 million rand. Enye ekhona ke uzama ukwenza ukuthi uncedisane nomthetho uhulumende awukhuthaza kakhulu obizwa ngento yokubana yi-black economic empowerment. Uzama ke ngenye indlela into yokubana abantu abamnyama ngexesha lakudala okanye lobandlululo okanye loku abantu bakuthi bengenanxaxheba abayithathayo lonto ke yatsho into yokubana ininzi labo abakwazanga uba inxalenye yokwethi benze urhwebo okanye bathengise okanye baphathe amashishini athile erhasi. Lo mthetho ke ngoku uzama into yokubana abo bantu nabo kaloku bakwazi ukungena bakwazi ukusebenza benza amabhizinisi ngerhasi. Furthermore, this act is also trying to address the issue of the BEE, because during the apartheid years, many of our people were not involved in some industries or in some processes that were taking place in the country during those times. So this legislation is also trying to create a platform that those individuals which were denied opportunities in the past of being involved in this industry or that has to do with gas, those people should now get the opportunity to be involved. Uphinde lo mthetho ke uzama ukunikeza amandla namagunya kumphathiswa naba ababizwa njengokubana ngama-regulator aba abetshoyo into yokubana ingaba kufuneka kusetyenziswe njani ngegas ngerhasi bajonge nento yokubana ingaba abantu bawubambile na umthetho. Uzama ukukunika ukugunyazisa uminister umphathiswa nabo aba bajongene nokuthi abantu bahambe benze ngendlela esemthethweni. And furthermore, this legislation is also empowering and giving powers or authority to the minister as to how to rule or to govern this legislation, or as to how this legislation is to be governed. And furthermore, the national regulator and the minister has certain powers given to them as to see those people who are involved in this industry as to whether they apply it, the law accordingly or not. Okugqibela ke kulo mthetho uthi ke kufanele kukhuselwe indalo, kukhuselwe abantu ekuhlaleni, kukhuselwe abasebenzi abasebenza ngegas. And furthermore, this legislation indicates that the natural resources should be protected. The people around should be protected. And what are the abasebenzi, health and occupational health and safety. Not natural resources, environment, ezendalo. So, funeka ukhuseleke ezendalo, funeka ukhuseleke abasebenzi emsebenzini abasebenza ngegas. Kuthi into yokubana ke kunalezi zinto esizibiza ngento yokubana yi-personal protective clothing. Funeka kwenzeke isiqiniseko ukuthi abasebenzi ngalo lonke ixesha kunendawo ozofumanisa uba xa uhamba khona mhlawumbe nani niyabona nje kudlula iitraka apha ziphethe le gas. Uthi ke lo mthetho ngoba uba ngaba kungenzeka nikhe nibone kwezinye indawo uba kungenzeka nje kugingqike kuwitraki apha yegas, umonakalo ongenzeka apho mkhulu kabi. Andifuni ukuchaza nami nditsho uba uthi ke lo mthetho umawuzanye ukugunyazisa urhulumente okanye lo mnyango umphathiswa naba bajongene nalento bendiyibiza nge-regulation uba abo bantu kwenziwa njani uba ezo zinto zingenzeki. this legislation is giving provisions that the environment should be protected, the people around, including the workers as well, they should have the necessary PPEs that protect them who are working with gas. Sometimes you'll see those trucks which are passing by loaded with gas. You can imagine if that truck can be involved in an accident, what kind of a damage can be caused. So this legislation is saying the regulator
and the minister should have a way of dealing with those people who are working with the gas or who are involved in this industry, that they should avoid such instances to take place. Xa ndizawuphetha ke abantu abaninzi nangoku ndigqitywa ubuza umbuzo apho uba ezi ndawo sizikhethe njani. Siyazama ngokusemandleni ndithe ke abantu abazi le nto kuthiwa yi-research akuhambi yonke indawo uthatha indawo ngokwendlela ezizizo. Sizijongile ke zonke ezi ndawo endaweni ezinintsi ebesiya kuzo bekukhalwa ke kusithiwa uba ngaba besise Natal apha kufanele uba yi-town hall, kodwa ngoba zindawo zasemaphandleni asikwazi ngeke utsho uba yi-town hall. Kodwa uba besipha uyoyibiza city hall bekuzawuthiwa nisuke nashiya iindawo zabantu abaninzi nayongena ezidorophini. Siyavuya ukuthi ngokuba sifika apha e-Eastern Cape siyazama ukuzidibanisa sijonge indawo isikakhulu i-Eastern Cape inendawo zasemaphandleni. There was a question that was asked as how do we select areas to visit? In some areas where we went to, I'm happy that we are here now in this place which might be called the town hall in some areas. But if we're in Natal, we might be in a city hall. People would accuse us of choosing to going to cities and leave people in rural areas. I'm happy here in Eastern Cape. Most of the areas in Eastern Cape are very rural. So we are trying our best to identify areas and do research on a certain area and use it as a specimen and decide which area to visit. Njoba silapha nje xa sisuka apha ngomso siseGraafrenet. Ngomso omnye siseGqeberha. eGqeberha siye elokishini eNongozajebe. As we are here today, tomorrow we'll be in Graafrenet, and after that we'll be in Gqeberha. In Gqeberha we'll be in a township at Nongozajebe. Siyazama ke ngokusemandleni uba indawo zabantu bonke baseMzantsi Afrika zikwazi ukufikeleleka. We are trying our best to try and visit as different areas as possible. Indawo zasemakhaya nathi sova ngani kodwa nine nizazithethela uba nithini nina. Ngoba ndithe xa ndithetha kwenye indawo ndathi endaweni zasemaphandleni njengoba nje siphuma kuDisemba ngoku besinemigidi besibuyisa sikhapha senza zonke izinto esizenzayo ngoDisemba, abanye betshata abanye bengcwaba. Xa sipheka kwezinye indawo ufumanisa into yokubana uba uya ehlathini uzawuxelela uba umthi othile ngeke ukwazi ukugawula, okanye endaweni ethile ehlathini elithile ngeke ukwazi ukugawula. Kodwa futhi ngapha ube nengxaki uba naba kufanele uba basinikeza umbane ukuthi sipheke ngabo asikwazi ukuthi sithembele kubo njengo-Eskom lo wethu. Bathi kabanye kwezinye indawo sawupheka njani sipheke ngombane owenziwe lilanga, sipheke njani ngombane owenziwe ngomoya iwind. Eyona nto engazisondela phezu kunini kuthi yirhasi, ngoba uyakwazi kwirhasi ukubeka neembiza zize zibe ngu-6 uma ngabe unaso isitovu serhasi. Yiyona ke lento esithe sifuna nokuliva ke nelicala lasemaphandleni. Ndiyeva ke kukhona indawo abathe abanye hayi thina isithinti lena akho nto isihlanganisa nerhasi. Kodwa ke sizoyiva ke kuni imibono yenu namhlanje uba nina ke njengabantu abalapha nibona uba kungenziwa njani. Apha njengoba ndinishilo ukuthi kuno-2 million rand ngosuku. Uba ngani makusukume ndizawubona uba kodwa uba ngani makusukume nje wenza imiliyoni elilodwa ngosuku ngegesi ey'ndaweni zasemakhaya, msho nonke ningaphuma nilishiye lelo holo. Sifuna ukuva ke umuntu angonqeni ukutsho into ayicingayo nayivayo. Noba akuzithembanga uba uthetha into eyiyo, lilungelo lakho ke utsho le nto ufuna uyiva wena. Uba sive ntoni nisiphathisa ntoni. We are here now in a rural area. You are
the people who know how to you live here, you are going to tell us how you live. Like for instance, now we are coming from December. During December, the festive season, we have different kind of celebrations. We are celebrating boys coming from initiation. We also had functions for our late relatives, and we also have the others were busy holding funerals and so forth. So now we know even if you go to the forest, there are some kind of trees that you cannot chop or get wood from. You are bad and told that you cannot touch that tree. And there are also certain areas in the forest that you cannot go to or reach. So now we are here now. People are using gas in some areas. So it's now up to you to tell us if you use gas. Gas can maybe provide for us. Because some people are saying those who are even stopping us from chopping certain woods are still not providing for us to have electricity. And others are even doubting the power of solar system. They ask how can we rely on electricity that comes from the sun or even from the windmills? Some people don't have confidence on those kind of energy. So now we are here, we have a gas, which other people think is the proper way of energy, and you can even put 6 pots on your stove if your stove is meant to. So it's now for you to tell us what are your views regarding this gas. Don't be shy. Even if you don't feel confident about your point, just throw your point. It's not for you to judge yourself. Just throw your point and make your point heard. So cela ke ngoku ke xa siqala ezitulo nizibonayo sibekwe apha. So niki numbers. So niki numbers umuntu ke aye ngesitulo ba unumber 1 okhombe ukuqala uzawuthatha isitulo sokuqala. Uba niphakamise nonke andazi bazingaphi kwaze kwayafika kwesa sokugqibela nanoma sibomvu noba sipink noba si-orange kodwa ke lo mbala wona lowo siyawuma kulombu kobo bantu bokugqibela bazanixelela uba bangaphi. Siyacela ke sijonge ke nexesha xa sisenza imibono yethu. We are giving our opportunity to you to make your inputs. If you look here in the center, there are chairs which are yellow up to the last one which is orange. If you want to make your input, you'll indicate that by raising your hand. And if you are the first one to be given a chance to speak, you'll grab the first chair here, and the second one according to the number that you have been given, up to the last one. So we will give you that chance to raise your hands to make your input. Okay. Singamthola oqala ofuna ukuvezewa kumbono. First one can indicate Sizame to siba raise. singawubamba u5 minutes kodwa ke siyazi ukuthi uzobutolikelwa kwelinye icala. So ibala naleyo yotolika. Let's Kodwa please, isandla sipha emva there's a hand at the back there. izatata. And please note your time because you have to. Nali hear phepha lakho others speak lisiwa. as well. Yabona ndibona ndilapha. Mhlambe lo phepha lona oliphetheyo ngokuzawuthi ufika apha ingabi samvakala lanto kanti intluva inkini. Khona sesibini izasisi. Khona sesithathu. Oh, izathathu. Sikhona sesine. Ndibona ngathi anazi ubhuti lo ufaka inatsike eblue noba uphakamisela omnye umuntu okanye kukhona umuntu endingamboniyo. Sikhona uphakamisile bhuti. Oh, okay, naku tata sicela uze uye kwesasitulo singapha ya. Ukhona omnye? Any other hand? Sicela utata lona eze angene apha. Ndayazi abantu mhlawumbe basafuna ukuva basaqoba isibindi. I know Kanti others ke need to. kungakuhle ukuthi uqoba isibindi usesitulweni. Kula cawa yasekhaya kuthiwa xa iziva umzalwane ungazi ukuthi xa umfundisi xa eseyivala intshumayelo ushiyeke ngaphandle kanti ubusuqalile uba nomoya.
nalapha ke ungathi sikuvele sithi siyavala ubusu uyakhala sithi sitywala ixesha. This is the Ukhona opportunity. Don't deny yourself the opportunity. Okay, Any other hand? hayi sophinda sibuye. Is We'll that have another round. Is that? Unelungelo ke lo uthetha noba ungeliphi ilwimi olibonayo okanye oziva ukhululekile ngalo. Njobuso ubuvile basinayo umuntu ozositolikela. You can address yourself in any language, as long as it's a South African language. Mandibulise kumalungu e-portfolio committee ewonke emibutho ngemibutho. Igama lam ndingu-Ayanda Yekani, apha Eastern Cape, phaya elwandle eHamburg. Ndi-stakeholder, chairperson weSiya Phambili Primary Fishing Cooperative. Ndikwalilungu kumbutho wabalobi balapha eMzantsi Afrika, Coastal Links of South Africa. Ndisilungu apha ephondweni. Na njengomlobi nomhlali opha elunxwemeni, mandibulele elithuba okokuqala. Ndizame nje ukucebisa ngokweemeko zohambo, ixesha noko bekuthiwe masithathwe ngalo, siphantse safika sekuphunywa apha ekhaya. Umhlekazi ke ingathi beyichazile usihlalo into esingayo. Mna ke njengelungu lwabalobi, izolo ndiye ndafumana imbalelwano isithi ezinye ii-cooperatives ephondo, ngakumbi kweli cala lasemampondweni, azizubakho ngenxa yemeko zokwareyinjwa kwetransport. Wacela ke lo mama into yobana ze ndithethela nabo, kodwa ke andizutsho kwaphela, kodwa kuba intlungu yethu inye, iyakwenzeka loo nto ngokuqinisekileyo. Thina mhlali ngaphambili siyaluva ucebiso lwalo mthetho sihlomelo. Eyona nto iye isimangaze nesoyikisayo kweli cala lokuthiwa kuza kombiwa ugesi, kwiintsuku ezidlulileyo bekukhe kwathiwa kombiwa igesi ePort St John's. Namhlanje apha kuthiwa ngoku makuzwe kubahlali. Nangoko ke sasikhalazile into yokubana asikhange sibandakanywe. Ukuya straight apho kufela ithole, thina singulo mbutho wabalobi abakhasayo, sikubona oku kuzanywa ukwenziwa ngurhulumente wethu nokuxutha amalungelo ethu njengabantu, amalungelo ezilwanyana eziphelwandle, nanjengobana ithi ke lento izabe igrunjwa elwandle. Okay. I am Ayanda Yekani from the area called Elwandle. Greetings to the chairperson and all the honorable members. I am also the member of Siya Phambili Fishing Community and also a member of Abalobi Coastal Links. As a fisherman and a citizen in the coast, along the coast, we thank the opportunity granted to us, but I also want to indicate the complainer I have about the transport which was to ferry us to this gathering. We nearly missed this opportunity because the transport arrived late. And I'm also being asked by some members from our cooperatives from Emampondweni who will not be able to make it today because of transport challenges. And because we are also
sharing the same as we are all small fishers, or we are also in the small fishers industries. I believe that what I will be saying today will also cater them as well. We had the amendment that has been stated. We have a fear that we have stated that we had that gas has to be dug from the area of Port St. John's, but we, the people who are staying in those areas or who are beneficiaries along the coast, were never consulted. So to us, that is a way of trampling on our rights as the citizens and the beneficiaries of the coast. Nanjengoba ke bendisitsho opha kumhla wamashumi amabini anesibhozo kwinyanga yoMnga kwakuye kwabakho ikhothi ibilapha eMakana nalapho kubekho isinqumo sokubana olucwaningo belusenziwa kungakhange kuziwe kuthi makhe lithi xa. Okoyikisayo ke ngoku ukufumaniseka into kokubana olucwaningo lusenenjongo yokuqhubekeka. Inoba yilonto ke namhlanje kuthiwa nathi masizobeka onqa bethu sisayine into obana besiyinxalenye. Akusuba singaba balobi silwa nempucuko kulizwe lwethu. Kodwa xa sinoyiveza nje elubala mhlali ngaphambili kuwo onke amaqumrhu okanye indlela ezenzekayo kule mihla kuthiwa zenziwa ngokwe-technology okanye uhlobo lophucuko lukhoyo. Isenzeke loo nto soyiki into kokubana nalapha kulo mcimbi uzabe usenziwa akuzubonakala amathuba emisebenzi kuluntu lwakuthi. As on the 28th of December, there was a court case in Makana where a case was heard regarding the research which was being done in an area where they wanted to get gas. And my fear is that that research still goes on, even after the court decision, that the processes that has to do with that research has to be stalled. Maybe that is the reason why you are here today, is because the court gave a ruling that that research should be stopped. And when things are being done today, we all hear that there are talks of technology everywhere. This technology is taking away our job opportunities. Okwesibini mhlekazi nale gesi sithetha ngayo sithi iza kombiwa. Urhulumente wethu igolide ziphuma apha kodwa ziphinda ziyokwenziwa kwamanye amazwe. Nale gesi izawuphuma apha kungaxhamlanga bantu bale ndawo iphuma kuyo. Iyokwenziwa iguqulwe ibuye seyithengiswa ngokuseyisezibhotileni. It's not that we are standing against development. And furthermore, this gas that we are talking about that is going to be bought from our land. We have seen gold which has been mined from our land being sent to overseas countries and came back in a different form. My fear now is that this gas, it's possible that it can also be taken from our land, extracted from our land, and be taken somewhere, come back in a little bottle, and then we have to buy without even benefiting from the gas that comes from our own land. Okunye mhlali ngaphambili okubalulekileyo sikuqwalasele. Urhulumente usoloko esithi masilondoloze indalo mayibe kwimeko nalapho sine-challenges zokutshintshwa kwemozulu. Ingaba le mcimbi yokutsalwa kwegesi ayizuba nagalelo lubi kule ngxaki sesikuyo lotshintsho lwemozulu. Sisandubona izithwakumbe ezenzekileyo kwimvula bezisandukwehla ngoku abanye abantu abakangcwatywa.
Namhlanje sibulala ngoku izilwanyana, sibulala ungcoliseko lomhlaba, ngokuphinda sifuna ugrumba igesi kwilizwe lethu. And furthermore, our government is always talking about protection of the environment. Now the extraction of gas from our land, is it not going to have a negative impact on the environment and also on the climate change? And furthermore, we have also seen the kind of disasters which have taken place, and some people still need to be buried who are the victims of those disasters. Okugqibela mhlekazi wami, sithi siyalufuna silukhusele siluthanda ulwandle nomhlaba. Kodwa i-oil negas asiyiboni izinto eza kusisa phambili. Kuzawufa izilwanyana zaselwandle. Sinendawo esinikwe into kokubana sithiye kuyo okanye silobe uhlobo lwenhlanzi okuthiwa sisquid. Ezi ndawo zonke zindawo ezibuclose kule ndawo this survey kuthiwa mayenzeke kuzo. Noko sithi singaba bantu bonxweme ndingathetheli iphondo le-Eastern Cape kuphela. KwaZulu-Natal, Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape. Ilizwe linye sithi noko makhe kumiwe ngogas uza kusiphathela i-disaster kwilizwe lethu. Enkosi. The extraction of gas from and oil from our oceans is going to put the life of the marine resources in danger, including the animals. So we, as I stand here, I'm not talking only for myself or for the province of the Eastern Cape only. I'm also talking for the province of KZN, the Northern Cape, the Western Cape, and all the areas where the coast is involved, that this study should be stopped. Enkosi kakhulu Chairperson, mandithathe lithuba ndibulise kwikomiti yebill esuke eParlamente yeza kwi-rural areas kumaphandle ethu engqushwa. Igama lam nguLindiwe Mdabula, ndingu-councillor ndilapha eWard 6. Kule bill, I think okokuqala, let me appreciate the fact that iParlamente isukile from Parliament to the rural areas. To me, it shows that you are really taking the Parliament to the people. So, siyayibulela kakhulu inhle lento niyenzayo into bana before kube kanti kuthathwa any decisions ezenzekayo libe kanti niyas-involve singabantu abakwi-rural areas. Inqabile ke lonto. Kule bill ye-gas ndiyavuya kakhulu into kubana isiza, because sinazo ingxaki esizifumanayo, more especially kwingxaki yento ye-energy. Kunzima xa sekungekho mbane, kune-businesses, the small businesses eziqalayo, more especially apha emaphandleni. Ufumanisa into yobana umbane uthatha ixesha lawo, umbane uyacima, kune-load shed, akho nto incedisayo. Dinento endivuyisayo into yobana mhlawumbi xa nisebenzisa the technology ekhoyo ngoku enizawukuthi niyisebenzise izawuba advanced to effect that sizawukwazi into yobana xa usokola kwinto yombane uyazi into yobana at least ndinayo alternative yento endinokwazi into yobana ndincediseke kuyo. Ndizawuba ndinesicelo sethi ke ngoku ingaske the technology enizawube kanti niyayisebenzisa ibe yinto ezawukwazi also into yobana isiprotecte, because thina apha emaphandleni siyazi into yobana xa kuthethwa ngento yegesi kuthethwa yinto enobungozi kakhulu eluntwini. So I really appreciate the bill eniza nayo, ndisithi wonke uParlamente siyabulela ngenxaxheba elithe nayithatha neza kuthi. Enkosi kakhulu. I am Lindiwe Mdabula, a ward councillor from Ward 6. Thank you, Chairperson, and the committee from Parliament. Your visit here is something that we really appreciate as the people from this area,
because this bill that you are coming with, the bill of the gas, is going to address many of the challenges that we are living with. Because the electricity is not that much reliable, because you've got things like load shedding and so forth. And when it's load shedding, we don't have another alternative to fall on. But this bill is going to change things and address that challenge. The second thing that I want to ask, I really wish that the gas that is going to be sold to us must come in a way that is very protective, because we know the dangers of gases, that gas can be very dangerous. We are very thankful that you came to the rural areas, and really that shows that something, you as the parliament, you are really taking rural areas as one of your important areas. Thank you. Enkosi ke kakhulu. Lo uthethayo umlungiseleli kwaLuzipho. Umlungiseleli uLuzipho. Ward councillor waka Ward 7. Ward councillor waka Ward 7 apha eNgqushu. Manibulele kakhulu ke mhlali ngaphambili nekomiti yakho yonke iphela yaseParlamente. Sibulele kakhulu nangalo mcimbi lo nize ngawo. Nisicacisela ngawo kakhulu. Sibulela nento ba iParliament iphumihle ize ebantwini izothetha nabantu ive izimvo zabantu into ba abantu bathini. Mna ke ngokokwami ndiyavumelana nalo mcimbi ekuthethwa ngawo wegas, kuba kaloku igas umzekelo apha thina emaphandleni sinabantu apha abane BNB abane business abanazo abasebenzisa abanye le gas legas. Kuba ingxaki le bike yathethwa ngusisi lo besandusuka apho council ukuthi umbane une challenges onazo ezininzi. Uyakwazi umbane ucime kubekho load shedding, ngenye ixesha kukho imingcwabo, ngenye ixesha kukho imitshato. Kanti ke gas yona izokwazi into bana yona incede, and umcimbi wegas uzoba right kuba na xa kusombwa le gas kusetyenziswa igas ithi loo nto kuzawuvuleka namathuba emisebenzi. Abanye abantu bakwazi ukuxhamla bafumana umsebenzi. Yo loo nto nisithi nam ndiyavumelana nalo mcimbi. Ndithi mawuqhube lo mcimbi wegas ubheke phambili. Enkosi. Mlungiseleli uLuzipho, Ward Councillor at Ward 7. I thank you, Chairperson, with the committee for this opportunity. I also thank Parliament, the fact that Parliament came down to us in rural areas and you brought Parliament to us. I supported this bill. Like the previous speaker already alluded to, that the coming of gas or the production of gas in our areas is going to become very handy, because some of our people are business people who are relying on gas when they running their BNPs. Those challenges that come with electricity during load shedding, at least are going to be addressed by this extraction of the gas. But the only thing that I want to ask is that it should be very protected so that it should not cause danger to us. And I'm also happy that the extraction of gas is going to produce some job opportunities. Thank you, Chairperson. What police nam mna ndingusolo mzindwayana ngumhlali walapha eNgqushu wam. Ndithe ndawuva uba kukho le hearing today that mandize nam ukwenzela ukuthi ndizoba yipart yale democratic process which is esivuyelayo njengorhulumente wabantu ezebantwini afuna uluvo lwabantu. Ndifuna ukuqala ke iNgqushu i-rural kakhulu ikhathazwa i-high rate of unemployment. Xa ujonga apha iNgqushu is composed of 2 towns. Ile town nale ine-residents ezimbalwa ezicontributa kwi-revenue kamasipala lo.
Then you town and be Hamburg. Okwa, it is a very small town that is along the sea. That is Hamburg. Which is good. That's why Ngushwage is very vast. So I lay, that's a King Town. Is a wapes with Fish River. Ega Kuru Zilali, where people battle Benga Pangir. Therefore, the another term will go let's amend the bill. Yegba static with bill, Yagdala. Says what he bill a revolutionary. As a starter, expects a pipambi, sing a minute away. Especially now, the fourth industrial revolution. So yes, the second industrial revolution was about the gas. But now, Sitske, the gas was coming again. But I wish him now, Guti. Jenga now, I'm a pan, now on Wataraba, as in I marginalized. I wish good God really is about bias towards Amapangela. But we close it. About Balapema Panjini, to take part with business, yes. Nyansila o umhlaka zulzipho ukuthi iTruckers yagqitha up awuzazi basesobani sithwele le gas but disaster yakwehla one day ayubazi owners kuphela it will affect us sonke apha kule area le yaba disaster mhla kwakho ingozi elikheji njalo njalo therefore ndifuna ukuthi khanisenze manje nathi le bill senze kube lula for us to take part with business here that's guy ye gas ithatha mna le ndaba ye gas uthetha energy i-business ye-monopoly companies ezenjeyantoni lamandla okusupply gas njalo njalo nezinye izinto kuba ndizange ndazibona kandiva ke apha kuthi thina abantu ba-disadvantaged ukuthi bakhona abantu abekhe bavunyelwa baqala ibhizinesi yegas therefore ndifuna ukuthi ke if ndinyanisile xathele ye-monopoly up that monopoly must be dismantled kuqalwe ntoni sazi everybody uyakwazi ukuthi ukuthatha ibhizinesi kwintoni kwigas that is inasika i-contribution yam le because I'm afraid that izinto ezithina apha emaphandleni zihamba zigqithe kuthi le simane sibone ezitraka zisehla senyuka apha singazazi noba zithwele ntoni na singakwazi namagama abhalwa apha kuze uba ngamani na aba bantu babhalwe apha because thina apha engqushwa azuyithethele nye azuthetha ngendawo kaTranskei ndithethe kanazika ngebhayi ndizawuthetha ngengqushwa apho ndihlala khona where kukho le high rate of unemployment ekunide ukuthi gas nathi sive kunasika so again kukho laa ndiya kulaa ndawo yalaa penalty laa penalty too exorbitant laa penalty le I think should be reduced laa penalty le laa penalty iyabanqanda abantu bangathathi ibhizinesi kwigas if can be reduced izofanela nathi thina abantu ba-disadvantage mhla uthixo asenza sanamandla uthini othatha inxaxheba ugesi sikwazi ukubhatala laa penalty leyo because an amount of 2 million rand uthiwa boyibhatala a day uzayithatha apho ngase kuthengisa isiqu sakho bos usowuphelwa apho ukuthi uhambile nawo wasiwa loo ndawo usiwa kuyo because you cannot afford to pay 2 million rand therefore ndithi nam naleyo inasike bandinazi and again endisapota kule bill i-technology that we have moved with times singabi ndawonye okoko sibe ndawonye apha because ayizusincedisa loo nto leyo ngalabazwi enkosi mhlekazi Solom Zindwayana, I'm a citizen here from Peddie. After hearing that there's this kind of a gathering, I told myself I cannot miss this opportunity. This is the parliament of the people, a democratic parliament that is brought to us for us to make our inputs. As a citizen of this town, this town is composed of 2 small towns. The first town is the Peddie town with those few houses which are contributing to the revenue of the municipality. The second part of this area
is the Hamburg, the town which is also very small, close to the ocean, the Hamburg. This is a very vast area composed of villages from stretches from King Williamstown to the Great Fish River. This is a revolutionary bill which I want to support so much. We heard about we are now on the 4th industrial revolution. We know the second industrial revolution was about the gas. So we proceed with that. We should move forward about pushing the way forward in the way of using gas. Furthermore, the legislation that is now currently involved should stop to marginalize some of us. It should be kind of biased to us as the people from the rural areas. There should be a clause that gives us, with the people from the rural areas, some kind of priority in getting involved in the gas industry or business. As the chairperson correctly stated here, there are trucks that are passing here carrying gas. We don't even know the owners of those trucks or the content, the kind of gas that they are carrying. And we can't even read the names that are written on those trucks, but they pass in our areas. One day when they can be involved in an accident, they will really be a disaster. It should be made easy for us, people who come from the disadvantaged background, to get involved in this kind of industry. Things should be made easier for us to take part in this industry. It should not be monopolized. In fact, monopoly should be dispelled. And furthermore, I want to raise my concern about this kind of penalty. The 2 million is too much. It's even scaring us away, those of us who think of getting involved in this industry. Because if you say 2 million a day, where will I get that 2 million? That scares me away not to get involved in this kind of industry. And yet it's the industry that our people need to be given opportunity to be part of. Thank you, Chairperson. ndibulise amalungu ekomiti naye wonke umuntu olapha molweni. Greetings to the chairperson and also the members of the committee. Good morning today. Mna igama lam ndinguvelile Khawulela, My name is Velile Kaulela. Nkosana kumabhele asembuthweni Traditional Council. I am a chief from Amabele Asembutweni Traditional Council. Prince, I'm a prince, not a chief. I'm sorry for that. Mandibulele okokuqala into yokuba iparlamente ithathwe yazobekwa kulo mhlaba waseNgqushwa. I am very grateful for Parliament that you decided to come to the area of Ngqushwa or Peddie. Okwesibini siza kuthetha mhlawumbi into enye efanayo. Maybe I'm going to repeat what has been alluded to by my previous speakers. Bathi into endifuna ukuyiveza apha neyinkxalabo kum What I would like to raise, which is our concern, ngeli xesha kufika umbane when electricity was introduced in our areas, bonke abantu babevuya, people were very happy, were excited. nangeli xesha abantu beqala ukubona into zegesi bezisebenzisa babevuya. People were excited when they were using the gas appliances. Bathi eyona nto ngoku eyinkxalabo only loo nto ndifuna uveza yona. What I would like to bring is our concern as a community. Ingaba urhulumente uyilawula njani in terms of amaxabiso, ngoba
how does government regulate the issue that relates to the fees of gas? Ihlobo amaxabiso aphakame ngayo ezi zinto zamandla zinceda abantu abahluphekileyo apha ezilalini. Those appliances that generate gas, they are at high prices. As a result, people from local areas are unable to access them or to buy them. Ndibawela mna urhulumente as much as siyisapota yonke lento njengorhulumente esimthembileyo kodwa ijonge indlela elawula ngayo amaxabiso ezamandla ingabi ngamaxabiso athatha icala labantu abavelisayo. We really commend the reduction of gas in our community, but what I would like to request the government is for the government to make sure that there are regulations in place that will monitor the issue of prices, because at times we find that the prices that we are paying, they are in favor of the person who is producing the gas, not the consumer. Umzekelo ngoku sisanda kuva into yokuba kufuna kwenyusa umbane bayacela oma 20% xa ujonga ngoku kunzima ngoku ubhatala umbane ebantwini. Sicela into yokuba ezi zinto zinento kwenza namandla urhulumente makabe bias kubantu abahluphekileyo ngakumbi abantu basezilalini. I-concern endinayo only leyo ngosi. My concern relates to the fact that recently there is an increase in the gas, in the electricity to 20%. So what I'm appealing is for the government to make sure that at least the prices, they are biased towards people who are coming from our rural area so that they can benefit. That's my concern. Thank you very much for your time. Angiyabona ntomkhulu at least kushuthi inatsika yami ibindixelela uba kula kona contest of ndijonga hayi bakuthi manilungise nje mhlawumbe anichazanga xa usayina babuyekani akhululeka siyiqhelile le nto mani xa usayina tatiyekani usayina ukuthi usemithingini sayina nje ukuthi usemhlanganweni hayi ukuthi uyavumelana nale nto ibhalwe apha nditshilo nam ndathi nathi sihleli apha nje kungenzeka asivumelani nayo so umuntu okhululeka obuzokugqibela ungasayini ufike uthethe singakwazi nothi ufike nje ufike uthethe emithingini emhlanganweni kodwa kukho loo nto leyo yenza uba siyikhuphe nale nto ubuzosicelela yona. Okwesibini, What I would like to suggest, Okay, Mr. yeah. Yekani, is that please, I'm appealing to people to be free. When you are signing that you did attend the meeting. It doesn't mean that you support what is contained in our document. So I'm very happy that, maybe I didn't explain it clearly to you previously, that whenever you attend a meeting, you need to sign. So you must feel free to comment and ask questions. Otherwise, you are making us now to feel that maybe we might consider not taking into consideration what you have contributed by not agreeing with what we are dealing with here. so xa ngabe sizosenza i-report senza ingxelo eyalapha engqushwa sizoyibhala njani uba ubani uthe kodwa xa ujonga i-register kekho kwi-register asikwazi. How are we So going? ubhala pha irejisteni igama lakho uba hayi bendikhona ukuthi uthethile okanye awuthethanga kodwa ubukhona. Xa uthethile nguwe ozothi xa uthetha andivumelani okanye ndiyavumelana nale nto kuthiwa mayenzeka. Usengatsho futhi uba andivumelani ngoba ngaphandle koba kungalungiswa u1, 2 and 3 ndiyavumelana kodwa ndinengxaki no1, 2 and 3. So nokuvumelana nje ayikona uba uhobhobha andiyavuma ngoba ndivuma uyatsho uba ndinengxaki nendawo ethile nendawo ethile ukwenza ukuthi nayo leyo siyithathe siyifake kwingxelo yethu yekomiti. Signing an attendance register means that you have attended a meeting. That will assist us when we compile a report to Parliament. We need to make sure that how many people were in attendance to the meeting. By signing the register, doesn't mean that you agree in all what has been said.
But when we are compiling a report, we need to indicate the speakers and their comments or questions or contributions. You are free to say, I don't agree with clause 1, 2, and 3, but I agree with clause 2, 3, and 4. Or you can suggest that I need clause 4 and 5 to be amended so that it can suit my position. So by signing, you are trying to assist us so that when you compile a report, we need to make sure that there were people who were in attendance and their views were coming from the Musho area and they will be considered by the committee. Nansi ke yesibini, hayi uyophendulwa ngabanye leyani yongixolela tata, andifuna ukungena indawo engeyo yami. Eyesibini, hayi ndichilo kodwa tatiyekani. Yintoni ngoku umuntu omkhulu? Ndithe lezinto zibhalwe apha zisuka kumnyango, hayi kuthi siyikomiti. Now, xa kungathiwa ngoku ngenxa yoba bekunecase ibise Grahamstown eMakana, yiyo le nto silapha namhlanje. Iphondo lokuqala esiye kulo elokuqala iMpumalanga. Uba ndiphazami bengo November, October, ibingekabikho kwicase le yale company okhuluma ngayo. Ndicelile ndiyayiphinda lento, asimelanga mnyango thina apha. Asimelanga mnyango, sithethela umnyango wezimbiwa phansi, sithethela ikomiti laseParlamente. La case ibingekho phakathi kwekomiti yaseParlamente nala company nabahlali base-Wild Coast. Ibiphakathi kwecompany leyana ebinesivumelwano okanye inikwe isivumelwano ngumnyango, hayi sithi. Asinalo elo lungelo thina lokwenza loo nto leyo. So masiyilungise nje loo nto leyo. Andifuni nje nokuthi nisondeze kancinci emnyangweni, asidibenanga nomnyango. Sawutsho thina uba ngaba into osivumelana nayo uba hayi umnyango unyanisile le nto uyithethayo, nathi sibona uba yinto eyiyo. Okwangoku, no. Allow me to demystify this narrative that you have introduced. Previously, I indicated that we are a committee from Parliament. We are not a department. The contents of the bill are coming from the department. Now, the case that you are raising that was considered in Grahamstown has got nothing to do with the public hearings that we are conducting. For example, we've already visited other provinces like Mpumalanga, I think it was around October, November. So the case was not yet considered in Grahamstown. So there's no way that you can say there is a relationship between our visit and the case, which is not the case. Let me emphasize that we are representing a committee. The case was between a company and the department, not us as a committee. So I would like that must be clear to everybody. Okugqibela mhlamba ndiyichazanga le nto, isizathu ningathi kutheni kwinto ezimbini nathi siyafunda. Isizathu sothi apha kwimic sithi ungayisusa imask yinto yokubana okokuqala imic siyayisanitize. Okwesibini mhlamba abantu ndiye ndingathandi baxelele ezinye izinto ngoba bangakuxaka. Lo mcimbi esingawo apha ulive on TV. Baye bakhaleka babantu abatolika ngezandla, aba batolikelwayo, ukuba noxa betolikelwa njengezandla bayathanda ukufunda imlebe yethu into yokubana xa ndimjongile lo muntu ethetha uthini, azenzele sakhe isigqibo njengomntu ongevayo ke kakuhle, angenzi isigqibo ngoba omnye naye xa enza sign language utolika wrong xa etolika ngezandla. Ngoba kunzima ixesha kwathina sitolikana sedwa sivana. So isizathu sokuzezo zizona zozibini into yokubana laa mntu uhleli phaa ekhaya ongavayo ngendlebe akwazi ukuthi afunde apha kwemlonyeni xa uthetha uba inobuthini, noxa izawube mbona nalo wenza sign language ukuthi wenza ntoni na. Yiyo ke nale nto sifaka isanitizer ngalo lonke ixesha ukwenzela ukuthi singathelelani ngale nto ikhoyo. Allow me to explain the following that I've already indicated. Maybe I nearly forgot to explain.
The fact that we are requesting people to remove their mask, you must understand that the mics that we are using are sanitized for our own safety. So there's no way that we can expose you to what is happening, that is the pandemic that is happening. And secondly, our proceedings today are live. That means they are appearing on TV. Then there are people who are listening in our homes. Some people are observing from their homes while they are watching the sign language interpreters. So they need to have an opportunity to do what we call lip reading. There's no way that they can read the lips of the sign language interpreter and the presenter while you are wearing a mask. So I would like to allay your fears, otherwise we are really cautious when it comes to your safety. So we wouldn't like people who are using sign language to complain that people were using masks, so we didn't manage to do a lip reading. So that is why we're asking you to remove your mask. Okay. Andizuziphendula imbono yenu ngokwe-amendment le ngokwe-bill. Angishilo ukuthi yonke lento ukuqala kubabiyekani ukuzogcina ubaba ukhawulela. Konke nikushoyo-ke lana akukhona okwami ukuthi ngibe ngilungisa nje okuqondene nokokwekomiti kuphela. Lokho kunye hayi sesiyokuxoxa thina uma sesifika ngale sisenza imbono yethu. Angibone ukuthi kukhona isandla nasiya esokuqala awuziyavuka ke manje. Nase sesibili sebelizwile itekisi. Balivile ivesi lithini bebelindele nje ukuthi nihlabe efolweni. Esesibini utata lo eskipe espinki ukhona oh ufuna ubuya utata. Okay uba abekho ngizokujonga utata iza akeza utata lona number 1 kule group yethu number 2 nase sinye nase sesithathu nase sinye mva utata lo unxibe inatsika orange ne nangixolele bangabi imbala ndiyazi. Before I give a chance to the speakers that I have invited, imake utata lo utata uNdwayana ne imake tata uzawufuneka ungene ngapha kwalo tata uzayo ufake iskipa esimaroon. Banditsho ke naleni into noxinga ndifuni ngoku ukhona utata okho wathetha wena tata yekani ethetha ngento ye-environment. Hayi nezo asinangxaki kodwa zizona ezethu zekomiti. Uba ngaba ufuna ulibena so ufuna apha bazokuxelela ngoku uba ukhona ongasinceda kwikomiti yethu kwistaff sethu ongakunceda ngezinto eziqondene ngqo ne-environment. Kodwa uba zilapha ujoba ubuzitsho apha kuthi ungathembi thina sazidlulisa sikunika ikomiti eqondene ngqo no-environment. Ukhona ozokunceda phaya kulaa tata wabona babayi-2 nako efaka iskipa engathi si-orange maroon kule tafile elingapha. Uyava tata yekani kodwa kuyafuna uzoya kulo mfo ofaka iskipa engathi si-orange maroon uzokunceda even nangama-details ekomiti lakwa-environment. Unelungelo lokuya kulaa komiti ezinye izinto zifuna bona ngqo njengekomiti yakwa-environment. Okwesibini yonke into esitshiwo apha kule meeting sinyanzelekile siyiphathe siyidlulise ekungenzeka uba ayiqondenanga ngqo nale bill esithetha ngayo kodwa iyinto ekungenzeka ithinta umnyango. Uba ngabe ithinta umnyango soyidlulisele emnyangweni izathatha. I would like to explain that the comments and questions that you have posed today, the committee is not going to respond to them. We are going to take them to Parliament where they will be considered. I have invited speakers so that they can proceed with our proceedings. But what I would like also to raise relates to Mr. Yekani, who was raising the issue that relates to environment. I would like to say, Mr. Yekani, all issues that relate to environment, there's a committee in Parliament that deals with such issues. So you are free to raise whatever issue that relates to provinces or in other departments, but the officials on my right
that will take all the issues that relate to the environment, then they will take them to the committee that deals with environmental issues. So for now, the committee staff is there. They can give you all the details of how can you channel those issues that relate to environment. So I would like now to invite the next speaker to address the House. Manithathe lithuba lokubulisa ngakumbi ke apha eNgqushwa. Greetings to the people in Peddie or in Ncumisa area. Oqala ke mina ke ndinguPeter Vukile Ngabase. My name is Peter Vukile Ngabase. Ndihlala kwiWard 9. I come from Ward 9. Phantsi koceba ukansila uNomzamo Sojola. Under Councillor Nomzamo Sojola. Endicinga fanele uba yiward enelali ezininzi kakhulu apha eNgqushwa. I think it's one of the wards that has got a lot of villages in Peddie. Sizidla ngaloo nto. We are proud of that. Ngoba sizawuya ebantwini bethu siyothetha into ekumele ezekile basive ngendlela eyiyo. But we will come and we will go back to our people and give them feedback of what was discussed in this meeting today. Njengorhulumente othe xa encokola nathi wathi bathu pili. As our government has got the principle of Batupili means people first. So loo nto niyenzayo anizenzeli nenzela thina ukuze nathi sive. What you are doing it also for us to benefit. Ndijonge enye page number 8 kwezi zinto. Looking at page number 8 of the bill. Ngakumbi kule gas amendment bill. That is the gas amendment bill. Kwezinye indawo ndaphenduleka. In some areas I'm covered. Kwezinye indawo yabangela bandi umnqwazi wami ungaqini. In some other clauses I have got concern. I'm not happy at all. So into ebenethamsanqa ngayo xa kuthethwa ngegas akuthethwa nje ngebusiness engenabungozi. Fortunately, when you talk of a gas industry, we're not talking about any that has got no risk or no dangers that are involved. Fumene uba ngaba nam ke ndanyathela phaa phantsi komhlaba sabona i-methane indlela ezibulala ngayo abantu nendlela engakhathalwanga environment. I did work underground in my other life where methane was killing people, where there was neglect of what is happening underground in terms of environment or environmental issues. Kwisebe elizise lo mcimbi phakathi kwethu ikhona imiba endicinga uba mabahambe nayo njengomphako. There are issues that or comments that I would like to give the committee so that they can take them to Parliament for consideration. Ngoba eyona nto siye siyithande thina siba nomdla ngedevelopment. We are very much interested in development, but asiyazi kwale development inobungozi obungakanani nakubantu bethu ngakumbi nangweli xesha labantu abanobudladiya bobundlobongela ezilalini zethu. We don't know the extent of the development and how far is it going to affect our people, especially people in our villages who are at times not behaving as they are supposed to behave. So xa kuziswe into ekumila kunjena phakathi kwethu simele okokuqala sijonge izixhobo ezikwazi ukuvikela abantu zeziphi inhlobo zezixhobo abaziphetheyo ukwenzela ba ekupheleni kwemini kungathi ilali zethu nedolophi zethu ngenxa yokujonga kwicala elona cala lakhe lancinane kakhulu. What we would like to propose is that when you bring the issues as you are bringing today now, we need to check the safety of the equipment that will be used, because our villages, we don't want them to expose into things that, for example, as we are concerning gas, so gas we know is dangerous. We need to make sure that we provide safety precautions whenever we are using gas in our appliances. Owona mdla wami ke kule ndawo kokokuba ngaba nasitsho okokuba kwezi ndawo sihlala kuzo sisuka kuzo sisidingo igesi
igesi ngezizathu ebesezithethiwe ngabanye ngasemva. What I would like to highlight is that gas is really in demand in the areas where we come from, as my previous speakers have alluded. Ifuna ke siqwalasele into apha singathi xa sithetha sithi umbane uzo replace sisebenze sinento ethi hayi umbane lo uyasihlupha sisebenze ngento ezawuthi umbane uba uyahlupha masidile nawo ngendlela efanelekileyo ibe kanti le izabe iphethe igas yethu phakathi kwethu ibe yi-second phase kuthi esidila nayo ngoba kungenzeka emva kwemini ibe ingxaki njengombane lo uba ingxaki phakathi kokuhlala kwethu nabantu bethu. I would also like to propose that we need to differentiate between electricity and gas. When we are saying we're having challenges or problems that relate to electricity, we must consider that aside. Now, the gas that you are bringing, we need also to welcome it. At the same time, we need to focus on challenges that are aligned with the gas. We must not mix electricity with the gas. So I remember when I was working on the mine with challenge that is only one white man got an equipment to protect igesi okanye imethane ebantwini. Xa ndisebenza emigodini ndandiqaphela into yoba ngaba yindoda emhlophe enye kuphela who was having the protective clothing. Then other people we didn't have the item that will be able to protect the miners when we were working in the mines. So into eyenzeka iyi-one xa ihleli waiting place ifunda iphepha abantu abakhange bakhangelele ubungozi balento ngaphambili. So yiyo lento ndizama ukuthi izixhobo zimele zifane ezikhusela abantu zifane nangalendlela siyifuna ngayo ibe equal lento. We need to make sure that there are PPEs that are enough for all the people, because when that white man was reading a newspaper, then the people who are working in the mines were exposed. So we need to make sure that there is equal distribution of the protective clothing for our people who will be using the gas. Okwesibini eyona nto ke ndiza ukuthetha nayo kokugqibela into ethi njengoba besendimention bangabantu ingapheleli apha kule ndawo siba kuyo into, because uba nithi bathu pili njengesebe elikhulu elizawuripota eParlamente awuyiwanga kaNobumba awuyiwanga eMgwalane awuyiwanga eKhetho ezi ndawo azirepresentwanga size apha thina ngokuyiva lento singayifumenanga ngexesha elanelisekileyo unocinga ke bangapha abantu abamelwe zezilali apha ngaphakathi. The second point that I would like to raise relates to the fact that now that we are here in attendance so that we can comment and contribute on the bill, I would like to tell you that there are other villages that are not represented. We have got Nobumba and other villages who have got people who are interested in what is happening here. So you must know that not all villages are represented. And there was no proper public education that we received. I just heard that there's a meeting here. I decided to come and represent my people. So mandibulele kakhulu kuceba ondazisileyo. Okugqibela for kuqala lami. I would like to thank the councillor who Okwesibini kuqala lami mantsifumelana ngoba le program ukuze yamkeleke ke kakuhle izixhobo masifane ngokwendlela ezengayo. Naxa kuthiwa kubhekwa ezilalini abantu okanye icabinet ekhoyo ibe ne-reps zethu ithumelo council ba kwindawo ethile sabe sikwindawo ethile ingabi kuphela kobomi ngosiba silapha so reporta into enobungozi ngohlobo. Yes sina icapacity yokureport ebantwini, yes sinawo amandla okureport ebantwini, but oba siyapha ebantwini singakhange bekanti equipkiwe ngezixhobo sabe asiyazi into esiyithethayo. My appeal to the committee is when the processes are unfolding, I request that there must be an equal distribution of protective clothing so that when we go to the people and give them a report back, we must report fully. Another thing, there is a need for the capacity that must be developed to the councillors who will go back and give a report so that they can report that the gas that you are bringing, there are also protection that will be accompanying whatever thing that will be started about the gas. Umbengo mde uyawucima umlilo.
I didn't want to take a lot of your time. Kodwa ndiyacinga fanele uba sindibuze ukuba ingaba lena na kukuphela kwentsobi enisinike yona na okanye ikhona ezayo ebhetere kulena ukwenzela uba sixa sifunda siyazi uba sawufikela kanye kwezi ndawo nina nize nale nkqubo uthi ngayo. I would Enkosi, like Mhlanga. to ask whether is this document, that is the bill, is the only document that you are going to provide us. Are there any other documents wherein we'll be able maybe to refer so that we can get more information about what you are bringing? I thank you very much for giving me that opportunity. Kodwa kayitolikanga la ndawo ithi umbengo womntu uyayicima umlilo. Bengifuna ukuyiva nge-English uba umbengo womntu uyawucima umlilo uthetha ukuthini. Okay. Man, police kakhulu kumntu wonke lapha endlini. Greetings to all the people who are in attendance. Mna ndingusandile Mvalo ndihlala phaa eNgculurha eWesley. My name is Sanile Mvalo from Wesley. Zimbalwa nje wethu into enganti ngathi gqabagqaba ndenza amabalengwe ndithethe ngazo. I would like to be brief. I would like to bring some few issues that I would like to raise to the committee. Sibulele kokuqala eParlamente suka ngapha phezulu uza apha ekhaya ezilalini engquswa apho kwindawo esicinga uba isezantsi kakhulu sibamba ngazo zozibini. We are really grateful for Parliament for coming all the way from Cape Town to come to our village. We are really thankful because our areas are remote. They are not accessible to other people. So we are thankful for that. Umdla wami omkhulu sekubeni uba ndicela uqonda uba ingaba lenziwe kakuhle ucwaningo kwajongwa kakuhle uba ayinabungozi nalento kuthi njengabantu ayinabungozi kuthi lento nakwizilwanyana ingaba lenziwe kakuhle uphando. I would like to ask whether research was done comprehensively in terms of checking whether what you are bringing to us will be taken into consideration, the safety measures both to the people and also to the plants and the animals that are in our environment. Ingasonwabisa ke into uba lenziwe uphando kakuhle noko sizifumane iziphumo ukwenzela uba sizibone zibhalwe black and white sithi hayi zenziwe iziphumo lonziwe uphando nazi iziphumo kwenzela xa kuvele enye into ngomso sithi hayi nansi into ebhalwe yayisithi lenziwa uphando. Enkosi. We would like to suggest that if the research was conducted, we need the results of the research to be tabled or to we be provided with so that we can get an assurance that the research was conducted, these are the results, and it must be a comprehensive report so that if something crops up along the way, we need to go back to the results of the research that was conducted to make sure that our safety measures are really taken into consideration. Thank you very much for that opportunity. Izibulisele kwikomiti Greetings to the committee esuka kweParliament coming from National Parliament. ndibulele lenyweba I am grateful for the opportunity that I am given. igama lam ndumilile mna umaneli fani Milile My name is Milile Maneli from Kawad 11 from Ward 11. nam ndithi mandithathe this opportunity I would like to take this opportunity ndihlomle nam kubekho into endiyithethayo and contribute on the bill. yona ibill yona inhle kakhulu sibulele into yoba okokuqala into yoba nize ebantwini The bill as it is, we really welcome it because it raised issues that are favorable to us. I'm thankful that you came to visit us as the people, iwesi apha kwe-rural areas especially in the remote areas, the villages of Peddie. ndisuka elalini ke mna ke I come from the village. ngaphaya kulali kuthiwa kusemazizini Mazizin is the name of the village. ya pha
ndiyacinga uba ndithe xa kuthethwa ngale bill ndaqonda ukuthi ndicinga ngala mhlaba upha kunezilwanyana ezikhona phayana. When the bill was introduced to me, I immediately thought of the animals that are in the village where I come from. Sineenkomo, We've got cattle, livestock, zonke nje izilwanyana esinazo pha. all domestic animals that we are breeding, we are here, I'm thinking of them. Ndiyacinga ke ubungozi bona igas yona siyayazi ukuthi njengokuba besesitshilo sathi inabo ubungozi. As we have indicated that gas is dangerous, there are risks that are involved in it. Especially gas nethi qhume kubakho pha itshisa endlini. It is a risk in that when the steam that comes from the house and then it end up burning the house down. Futhi iyarhaxa. It suffocates people also. So kuzawuthandeka into yoba xana ngaba sinothi siyilendlu sivumelane okanye South Africa yonke ivumelane kwakufuneka into yoba kubekho umsebenzi we-protection kwenzela uba sibe safe. There are safety measures that need to be considered if we agree and South Africa agree that gas must be introduced in our areas. Yona ibill yona inhle kakhulu kuba ndiva le ndawo ye-BBEE. The bill as it is, I really welcome it. It is progressive, especially when it talks to the BBEE. So abantu bakuthi abamnyama kuyacaca into yoba ukhona umuntu obacingela into yoba mabaxhame. Somebody around there is thinking of benefiting the people, that is the local people from our communities. Kodwa ke naye iba ngumcelingeni yona kuqala At times it raises a lot of challenges ngoba kudala sincokola ngayo le BBEE. We have been discussing the narrative of BBEE. Ba isebenzela abanye ingasebenzeli bani. It is benefiting to other people are not benefiting at all. So silapha ezilalini ke ngoku thina We are in the villages. sinovuyo le development. We are happy that the development that is coming, Sina umhlaba phasi konke ukuthi xana ngaba kunokombiwa le gas singakwazi into yoba i-economics nokubekho i-development emphakathini. we have land in our areas. So if there can be processes that involve the fracking of gas, at least people will benefit and our economic environment will improve. Khaso yika as a disadvantages We are afraid of the disadvantages that have been raised, ngoba ingasibulala sonke. but because it can kill all of us, Ono business abakhulayo apha ezilalini the emerging businesses in our villages bangaxhamla. can also benefit. Abantu bakuthi apha elalini People, abantu balapha ezilalini bangaxhamla nabo. even people from villages will also benefit. Imizi eyakhiweyo apha ezilalini kuba ipha inomhlaba nayo ingaxhamla. Households that were built in our area or in our land will also benefit, definitely. Ndiyacinga ke into yoba xa kunokwenzeka oko I think if that can happen, kungabizwa ifeme ezinkulu khona ukuze sibe neefeme ezilapha abantwana balapha baphangele futshane. there can be big industries and big business people that can come and establish their factories and industries here. Then those activities will create opportunities for our children to get employed. Kutsho ubomi bethu kube lula apha ezilalini. Then our livelihoods and our lives will be better in our villages. Singayogcwalisa idolophu. And then we avoid going to cities and make congestion there. Kodwa eyona nto ndifuna uyi-emphasize What I would like to emphasize to the committee yona nto ye-protection kwigesi. is the issue of protection of people from the gas. Ingayekwa yona laa ndawo ibe mqilima kakhulu. We need to make sure that there are measures that are in place so that people are safe when we are
dealing with the gas ngoba abantu bakuthi siyabathanda. because we love our people. Yeah, yona ndiyavumelana kakhulu yona nebill. I support the bill Ndithi mayize as long as awuphuhlisa business abancinci. as long as it's going to benefit and promote small business in our areas Iphinde iphuhlise abantu bakuthi abamnyama. and also develop black people from our communities. Enkosi. Thank you very much. Kokuqala mandizibulisele Greetings, ndizibulisele ke kusihlalo we-meeting kunye nekomiti chairperson yakhe. of the meeting and the committee. Lo uthethayo nguXolani wakwamagini ongu-ward councillor wakaward 11. I'm Kolani Makini, ward councillor from Ward 11. Mna apha kwibhili akho nto inintsi ndizayithetha kukungqinela nje ugxa wam uba ibhili into esiyinqwenelayo thina ivule amathuba omsebenzi for abantu bakuthi. There's not much that I have to contribute on the bill, except supporting my colleague, that this bill, we wish that it should create job opportunities for us. Kuba kaloku sonke siyayazi uba sinengxaki yombane omane usimka. Thina ke emaphandleni silixhoba elikhulu laloo nto. Ngoku ndicinga ke ngoku igesi ingasinceda kakhulu kuba kumaxesha namhlanje kukho even nee-showers ezisebenzisa igesi othi xa kumbane uswitshe iye kwigesi. Because in our areas, we know the challenges that goes with electricity during the load shedding. And yet the gas is assisting us to a great deal. There are even showers that switches to gas as soon as the load shedding kicks in. Ndiye phaa kulaa mcimbi wepenalty othetha ke 2 million. Then coming to the issue of the penalty of the 2 million, Mna ndicinga uba laa penalty if iyahliswa mayehliswe kancinci kuba kaloku akubalulekanga sibe nabantu abakwibhizinesi yegesi abazawufaka ubomi babantu bakuthi emngciphekweni kuba bezixelela uba bayakwazi ukubhatala ipenalty. my input regarding the penalty is that if it's being reduced, it should be reduced to a small extent. Because it's no use that we get people in this industry who are going to risk the lives of our people. So that penalty, I think, is also covering that, covering the risk of our people. Nangona ke opipe abahambisa igesi bekude kuthi ezilalini kodwa ke siye sibe nengxaki. Umzekelo kulaa wadi ndihlala kuyo kukho indlela phaa u-R17 odibanisa u-N2. Laa ndlela ke uye ubone iitraka zegesi zihamba kulaa ndlela. Laa ndlela igcwele ii-potholes. Ithi ke ngoku loo nto leyo itraka enohamba phaa ingayifumana ingozi ngenxa yendlela, isimo sendlela. Ibangele loo nto ii-lives zabantu bakuthi ibe semngciphekweni. Ndicinga ezi ndlela zinegalelo kakhulu kwi-economy yalocal. Zibalulekile kuba zincediswe. Isiwe provincial roads ezincedisa kakhulu kwi-economy. As much as we don't know these trucks that we have spoken about, there's a road that concerns me, the road R72 joining N2. There are a lot of trucks that travels in that road which are carrying gas, and those roads are full of potholes. They can be involved in an accident at any time, and you can imagine what kind of mess or damage that can be caused. Enkosi sihlalo. Thank you, Chairperson. Mandisibulisele nami emhlanganweni. Igama lami ndingusithembiso Gusha, ndiphuma eHamburg phantsi kwe-community yaseHamburg. Nami ndiyayibhila andinanantuka nayo. Into nayo uba ndinayo i-question, and le question lena kudala ndiyiva iraise. Into nayo uba ndithi Sithembiso Gusha. I'm Ncumisa from Hamburg, from the community of Hamburg. I heard the bill and I also have some little concern that I want to raise or a question. Nami ndizawuxela kwicala lokhuseleko. I'll address myself to the safety. Ngoba kaloku abantu endibavayo ba izithethe ezithethayo apha
zingathi zithetha zikude kunaselwandle. Thina abantu bakufutshane elwandle, mna for instance elwandle mna inoba mhlambi yi-15 kilometers uba ayikho ngaphantsi ukufika elwandle. So ukhuseleko lwami ngaba ngoku luzawulingana nolu labantu abanoma 35 kilometers ukuya elwandle. Okay. Many people that spoke here, they speak like people who are staying far from the ocean. I am very close to the ocean. The distance between myself and the ocean can be 15 kilometers or even less. So the safety of us who are staying closer to the ocean might not be equal to those who are 35 kilometers, for instance, from the ocean. No further questions. No further question. Sihlalo. Thank you, Chairperson. Benze impazamo ndazibhala phansi into endifuna uzithetha ngoba bendilapha uqala. When I was addressing you previously, I made a mistake by not jotting down my points, or the inputs that I wanted to make. Ndikhe ndayimayina. I was once a minor. Yeah. But I was fortunate ukuthi ndingabuye phaa nesiphoto esilicosis. I was fortunate not to come back with the silicosis. The ex-miners ezikhoyo lapha who suffer from silicosis sikulo sabi sasebayi. That's the illness that most people get from the mines. And as miners ziyi-burden yefamily zazo nomasipala. They are now the burden to their families and the municipality. And uhulumende or this act ayithi makwenzeke ntoni na kubantu suffer from ntoni mine related what illnesses like silicosis. This legislation is quiet regarding those people who became victims of getting some disease or illnesses relating from the mine or resulting from the mines. Therefore, ndiyaphakamisa ukuthi ibe khona umgcapha kule act ezakwenziwa that as miners must be protected is and even after kukhangelwa makuthiwe nangazo. Therefore, I suggest or I propose that there should be a clause or a line that addresses or speaks to those people who became victims of any disease that resulting from mining, even after they have left the mines. They should be protected. And also, 2 million. Maybe as new businesses can afford to pay that 2 million. But small businesses, shops who sell gas, cannot afford 2 million. Therefore, I suggest that that panel should be on a sliding scale. On a sliding scale. So that accommodates abantu abafana nama abahluphekileyo abaqoba business. But ngenxa yempazamo singayithobile regulation. Singathathwa out of business because of what? Of that very big amount, 82 million rand. Maybe only bona banetrakas every day can afford this amount. But small businesses like Peddie, the people who are selling gas Peddie, who can afford, cannot afford this 2 million. That should assist us, we as the small or emerging business people who are still trying to run, to get involved in the gas industry. While we are busy trying to get in that industry, we might make some mistakes and not follow the regulations properly. So that 2 million will kill our business. And also, plan to prevent ukwezisilwanyana nto i-BBEE and abangapha babuye bugqibeleni kodwa ku-BBB na-EE. It's not clear ukuthi bayintona le nto le because we don't benefit from that policy ye-BBBEE kuba asiyazi bayenza kanjanini. And also sikhali ukuthi yabantu abakhethekileyo nje kuphela we have means zokuthini
sebhizinisi abantu abatheni abasezikhundleni eziphezulu so that bona aba bantu babenefite at the expense yathi thina bantu batheni bahluphekileyo apha engqushwa because we don't benefit from i-BBBEE asiyazi nokuba into naloo nto kodwa ke siyeva apha ezindabeni uba ikhona le nto and it benefits only abantu abasezindweni. Lastly, there's this NML of triple BEE, which I don't even know what it means or who it caters for or how it gets implemented. Because to me, it does not work for every one of us. It seems to me it's only for the chosen few or only those who are connected to those who are in higher positions at the expense of us, the poor. Enkosi. Thank you. Ndingathanda ukuvalela abantu ngaphandle. Thank you, asibulele kakhulu. I don't like to close anybody outside, but I want to thank you. Mhlawumbe before kuthiwe ndiye kumgcolandelayo ukhona nyani osafuna ukubeka umbono. Before I go to the next line, is there anyone who maybe wants to make an input? The last one. Yenziba yabona ke ecaweni kuye kube khona abazalwana abangena late ngibonile abanye bengena uma bekuthiwa siyanise ngesibangeni sengengoma singabavaleli ngaphandle kanti nabo bethi basafuna ukuphawula. Because for instance, in a church service, I've noticed some preachers or some brethren who came in late. We opened that opportunity so that we don't close anybody out. Ukhona utata ngubani kanele dabhala la. Kodwa ke ndicinga ba okay bendithi ndizambiza kodwa zithi Tata Maneli ne uphi. Where is Mr. Maneli? Unatsika uphi Tata Umvalo. Uncedilwe uTata Maneli. Kuba ndiphathe ndenza into engaqhelanga uyenze yabona. Mr. Maneli assisted you because ungahlala phansi kodwa uyiphendulile la nto. Yabona lo mbuzo ubuzayo ba ikhe yenziwa ni-research asizukwazi ukuphendula. Kodwa kusewuphendulile uTata Mani wathi i-direct leyo funa nje into ezinjalo. Ndenzela uba next time uma ungafika abantu abayanyenye ikomiti engazanga ngale nto utsho le nto uyibonayo ufuna yenziwe. Ubeke kakuhle wathi hambani niyokwenza i-research. Singathanda uba kuyokwenziwa i-research ezawubuya isixelela uba bungakanani ubungozi xa ngaba wenza ibhizinisi ngegesi. Sitsho nje njalo singathi ikhona ni-research eyayikhe yenziwa ingxaki ngokuba ke ngathi mina ikhona uyifuna kum mna ndizomamela wena. So that's why ndithi undincedi wabeni ndandizawuthi iza utsho le nto ufuna uyitsho wena thina sizawubhala le nto uyitshoyo singaphenduli le nto uyitshoyo ngoba asinalungelo ngoku lokuphendula. As somebody asked us a question as to whether was there any research done. It's good what Mr. Maneli made his input. In his input, he said to us, go make your research as to how dangerous or what are the risks that goes with it. That's exactly what you want. You must tell us what to do. Don't ask us questions. And nearly asked you as to tell us what you say. Not ask questions, because we are here to hear what you are saying we should do. Not asking us. You should tell us what you should do. Ndithatha ke ngokuba ithi nani njengekomiti xa niyoxoxa akhe nifune uba ikhona na i-research yakhe eyenziweyo
ukwenzela uba xa nivumelanye okanye niphikisana nayo nibe nento eniqamele ngayo eniyaziyo into yokubana nithetha into eninayo eresearchiwe. So you tell us that we as the committee we should go if when we discuss we should make sure or inquire as to whether was there any research made so that if there was, then when you deliberate knowing from which position you should speak with regard to the issue of research. Sizoyithatha ke siyifake reported iyobonwa ke xa sixoxa. That input is going directly into our reports. When we debate, it will be seen. And ezinye ke njengoba bendihlale ngisisho ukuthi hayi andifuni ukungena kuzona ngoba ayilili ithuba lethu mhlawumbe uba ngabe umnyango nansi enye into abantu bakuthi ninelungelo xa ndizawuphendula utata uNdwayana ninelungelo Like I said, nehlukanise i-departments iminyango karhulumente nekomiti okanye nepalamente ninelungelo uba nithanda nibhalele straight kumnyango niucele okanye nitsho into yokubana ngoba thina xa sifika kufanele ukuthi umnyango usuke wafika ngaphambili niyaqonda so asinawukwazi ke thina ngoba sizikomiti umnyango uyakwazi usuku umphathiswa yedwa nje azibambela abantu bakhamba yekule ndawo afuna ukuya kuyona thina kunedamtiri labaninzi kufanele sibalandele ngaphambi koba siyofika kule ndawo sifuna ukuya kuyo. I want to state that you have a right to write directly to the department. But we as the committee, we should understand the difference between us as a committee and the department. The department and the minister, they can just decide there and there that they want to go to a certain point and go there. But we as the committee, we still have to follow certain protocols and procedures before we can come to you or do whatever we want to do. But as for the department and the minister, they decide there and there, and they do what they want, they have to do. So utata Ndwayana ndimboni unelungelo. Where's Mr. Ndoyana? Unelungelo ukuthi hayi yena nditsho yena acebiso okanye apha umasipala wasengqushwa nomasipala omkhulu wasemathole ngoba ayithinti ingqushwa kuphela lento nalapho sihamba khona iyavela lento yabasebenzi babesebenza emgodini ngaphambili babhalela umnyango uze niphinde niuqoqa umhlangano uorganize umhlangano nje niqokelela abantu umhlangano nje nilande bonke ababantu abazi ex-mine workers babesebenza emigodini ngaphambili bazobuza umnyango babuza i-department uba elisebe lakho ke njengesebe likarhulumente elijongene nezimbiwa phansi nezamandla sayibona ezamandla sithetha thina ngoku ngabantu abahlele emakhaya abanye sebahamba behanjiswa yilento ibitsho ngutata uNdwayana isilicosis ithini department ngalo meko. The issue raised by Mr. Ndwayana here, he has a right to write to municipality or the greater municipality or the district municipality of Amathole or even the department. This issue that he raised of the people who have been victims of illnesses that resulting from them working on the mines, they have a right to write to the department or the minister and ask them as to what are they saying about those people who are ex-miners, who are the victims of the disease that were resulting from them working in the mines. Even those who are deceased, they can write to them, invite them, and you organize this kind of a gathering to all those people who are affected, or some of them are the victims, and call them to this kind of a meeting so that they can come and address you in that regard. Yeah, bese ndithethile ke ndibene nomama uSpeaker somlomo walapha kumasipala. Sizo exchange naye sochintshana ngezinambari kodwa ke ndizamcela mina naye adibane nangu secretary wekomiti ikhona into ekhona ngendaba andifuna selanga yona ngale ngxaki yesilicosis sikhona ekugqibeleni into ekwavunyelwana ngayo lento ekuthiwa i-out of court settlement nezinye companies ezininzi xa kwakufaka ityala against ona lento ekuthiwa yi-lawsuit
kwavunyelwana ba aba bantu kufuneka kube khona indlela abazofumana ngayo i-compensation. Kodwa kanifuna uya nami kwindawo ezininzi ngoba ayidibani nami. Ikhona i-trust eyafonywa ekufanele ukuthi abo bantu bayahlomula kuyo, kukhona into abayifumanayo kuyo. Kodwa ke sizozama ukuthi xa sidibene nomama uSpeaker no-secretary wekomiti sibone ukubana laa nto yiyona le nto ndithe asinayenza ibe into kamasipala. Sisho uba siyayazi ingqosha lenye yazo, kodwa ndicinga uba yonke i-district yeMathole iyathinteka kakhulu ngodaba labasebenzi ababesebenza emigodini kudala. Andizukhuluma zininzi apha e-Eastern Cape ndicinga uba yona phondo elithinteka kakhulu kwinto yabasebenzi abasebenza emigodini. I've spoken to the Speaker of the municipality here, and we'll also exchange numbers, and I would like her to meet with the Secretary of the committee, and the three of us will meet. There is something that is at the pipeline with regard to people who have been affected or infected with silicosis. After having a lawsuit or a lawsuit was laid against them, there was an out-of-court settlement, and a trust was formed to deal or to assist those people. So I were not here for that now today, but the Speaker, myself, and the Secretary of the committee, we will meet. And this issue does not only affect the people of Mbushwa, it also affects the whole people of the entire Eastern Cape and the Amatole district. And many people from the Eastern Cape were affected with the silicosis. Sivile ke sizoyithatha sibone uba siyanjani phambili. Inyaniso enkulu ke ungayana kweziphi indawo nakweliphi iphondo. Ingxaki ekhona sisebenze kwizandawo ngakumbi abasemgodini. Xa sewephelile amandla sibuye sizohlala apha ekhaya. Yes, we heard what you are saying. We heard your inputs. The problem is that when we go to whatever province, you will find people who are working and working when they cannot contribute anymore in terms of their energy. Then they come back to stay at home. We do have those kind of people in all the provinces. Ngamkho phambi kwa ndivale ke makhe ndinike inhlonipho umama uSpeaker mhlambi asimnikanga kuqala mandichaze nobe bezothina simnikanga kuqala ngoba asifuni into yokubana kube ngathi xa nithetha nifunziwe. Funa kuqala nithethe nje nikhululeke ngoba phela xa isethethe kuqala abanye bazokuqala yabona amakhansela azokuqala jonga uSpeaker kuqala ukuthi hey uSpeaker usethe base bebamba ulayini kuSpeaker hayi ni right yabona ngonenze kakuhle gqithi ngoba basinika yena kuqala ibizonifaka lonto ukuthi ningakwazi ubeka izimvu andisho okanye xa nizibeka nimane nizibeka nigcelesha nimjonga ba uyanqwala okanye uthini. So sanivumela sicela wena ke Somlomo uba kukhona ofuna ukutsho kulomhlangano wanamhlanje ngaphambi kokuba sivale. We did not give the Speaker the opportunity to say something at the beginning of the meeting purposefully because we did not want her to be kind of an influence, because even if others were to speak after she has spoken, they would want to check as to whether she is pleased or not with the input of what she is saying. So now we are granting her that opportunity. If she has anything to say, this is the opportunity. Mandibulise kwindwendwe zethu zonke eziphuma eParlamente, ndibulise ko-councillor esikhona ngaphakathi, ndibulise kwi-stakeholders zonke zasengqushwa elikayosiKristu igama molweni. Thank you, Chairperson, and greetings to the entourage from Parliament, all the stakeholders present here, and the people of Peddie. Greetings to everyone. Mandibulele mna. Bulele nina ukuthi nize ngokwenu sihlale phansi sonke simamele, including me, nami ndibe lapha ndimamele yonke lento niza nayo. Ndibulele naba bathatha inxaxheba bazileyo bazozibuzela yonke into ebefuna ukuyibuza. Ndinethemba ngoku from now abantu basengqushwa
bavulekile ngomcimbi wegas. I thank the fact that you came on your own to address us today. And I also want to address myself to all those who made their contribution in this meeting and put their questions. And I hope that they are satisfied, their concerns have been answered to. Ndinethemba elikhulu ngokuba sonke xa siphuma apha sinaba abantu ke basemzini basifumene kakhulu. Xa becingile umuntu alala avuka athathe igesi ayinyuse ixhoma apha ayazi uba sizayoyithenga. Enye ibe kula magqongo abomvu kuthiwe le ayifani nale. From now ndinethemba uba anizokuthiyeka ke ukuza apha anizosiyekela side siyazi uba yeyiphi kanye yona gesi ekufuneka siyisebenzise. I hope now from now today that you've been here, you will leave us with the hope that you will, it's not the last time that you are here, you will come back again and give us some kind of guidelines, because we have a problem with the foreign nationals who are selling gas to us, and the following morning they decide to pick up, to raise the price. You will find the price is very higher than the price it was the previous day, and the people will even have their own way of classifying the gases by saying, for instance, the one in a red container is the proper one, the one in a particular container is not the proper one, and all those challenges. Those are the challenges that we are faced with. So we hope that now that we are here today, after leaving here, you will not leave us, you will not forget about gas, you will come back and give us some proper guidelines so that we know which is the proper one. And xa ndizawugqibelisa ndibulela kakhulu le nto yokokuba noko mhlawumbi le nto izawuhamba ihambe isivezela amathuba emisebenzi njengokuba izithethe bezithetha apha sezitshilo. Naba bantu ebekumane kuthethwa ngabo babengoomine babesezimines kudala banezingxaki. Ndinethemba ukuba xa nimane niquqa apha ezinye zezinto sizawumane zisolveka sikwazi uba sonke sihambe ngamchadini sibheke phambili. Enkosi. As many people have raised their concern, I hope that after we left here today, they will at least have a hope, even the ex-miners who raised their concerns, at least the input that you gave them, the information, you empowered them here today, at least we leave them educated, you don't leave them empty-handed, at least you have them, you gave them something to take home. Thank you. Masibulele Somlo. Thank you, Speaker. Sifike ngokungasekugcineni. We are now at the end of our program. Apho si songa khona nathi umhlangano besinawo. We are concluding our meeting. Masibulele kuqala uba ningumasipalati waseNgqushwa nikwazile ukuthi nisinike indawo esingakwazi ukuthi sizothetha nabantu kuyo. Firstly, we want to thank you as the municipality of Peddie that you hosted us. You gave us a venue where we can meet and address the people. Kwezinye indawo ebesiye kuzo ke sasifike kungekho kulonyaka kupheleyo xa sisiya bengekho mayor ungekho speaker, nanthi xa ndithetha ndithi babeseye kwi-interviews ukuthi bapasile okanye abapasanga. Other areas or provinces that we visited last year, there was no mayor, no councillor, nobody, and I ended up assuming that maybe they are still attending some interviews as to whether they have passed after the elections or not. Siyabona ukuthi ayiniqibile ngoku yonke indawo i-CV zibuye nempendulo. I am happy to notice that at least now it's clear that you are done. You got the responses that you required from your CVs. Ni usibulelele naku mayor we district nalo walapha ku masipalati waseNgqushwa. Pass our gratitude to the district mayor as well as the mayor to the local municipality. Kwezinye indawo ke xa sibesiya kuzona bekuba ingxaki uzufumana izinto okubana lo ndawo ufumene kuyo eliholo kufuneka uthathe okunikwayo. Nina nenze isiqinisekiso sento okubana siyakwazi ukuthi ifumaneke indawo
esingakwazi ukuthi wonke umuntu awusondeleyo afikelele kuyo. In other provinces where we went to, we had to accept whatever kind of hall or venue that is given to us. But here, you made sure that you gave us a venue that will be accessible to many people. Andikazothetha ke kwi-legislature yephondo ngoba siselapha e-Eastern Cape. I'm not going to address myself to the legislature of the province because we are still in the province. So enkosi kakhulu ngoba kaloku indawo sincedwa ngumasipalati sincedwe nangabantu be-legislature. So sibulela kakhulu uba sikwazile ukuthi sifumane elithuba. Sibulele kuni. Kwezinye indawo anditsho kakubi, kwezinye indawo ubuyibona uba hey kuyazanywa. Ngenye ixesha bayi-understand nalento kungayo. Imibono yenu ayiphumanga tu kuyabonakala uba hayi nani nikhe nahlala nayihlalutya nayijonga yonke lento ngoba nithethe kanye kule nto esize ngayo. We thank you very much because when we come to such gatherings, we are firstly assisted by the local municipality and the provincial legislature. And I also want to address myself to you as the community members, the citizens, that we thank you for the contribution you made. Because in many areas or places that we visited, you'll find the people are still struggling to find their way when they have to make their contribution. But your contribution in this meeting was spot on. You did not fumble around, you were just spot on. Kodwa ke njoba besesitshilo sihamba amaphondo ayi-7 sesihambe uba ndiphazame amathathu besisempumalanga saseGauteng saKwaZulu-Natal kulonyaka siqala i-Eastern Cape xa siphuma apha e-Eastern Cape siya asibuyele emakhaya xa siphuma apha e-Eastern Cape siye Western Cape xa siphuma e-Western Cape siye Northern Cape xa siphuma e-Northern Cape siya e-Free State. So kuyoze kuphela inyanga thina singazange siyovela emakhaya. We are visiting 7 provinces. We've been to Mpumalanga, we've been to Gauteng, to KZN, now we are here in the Eastern Cape. From the Eastern Cape, we are still not going home. We'll go to the Western Cape, from the Western Cape to the Northern Cape, then from the Northern Cape we go to the Free State. We will be on the road until the end of the month. Xa sisuka apha ngomso sizobe apha nje Eastern Cape ngomso siseRhafu eGraafrenet. As we are still in the Eastern Cape, ngolesithathu siseGqeberha. Akusatshiwo uba naseBhayi, akusatshiwo ngokuba eBhayi. Na akusatshiwo nothi iPort Elizabeth siseGqeberha. Enongoza Jebe eNew Brighton. Tomorrow, whilst we are still in the province, we are going to be in Graafrenet, and after that we'll be in Gqeberha. It's no longer referred to as Port Elizabeth or Ebai. It's called Gqeberha now. We'll be there. So siyabulela kakhulu dinichazela lento ngoba bo zonke izindawo sizihambileyo nezisezazihamba banembono yabo nabo awukho ngumbono oyi-1 iyona lento sathi nathi xa senze yethu imbono ke ngoku njengekomiti sijonga uba ziziphi izinto ezitshiwoyo luninzi kwezi ndawo besiye kuzo. I'm saying this purposefully because as we are going to them tomorrow, they have their own views. We also need to hear their views. And after having listened to all the views of all the places that we visited, we as the committee will also have to deliberate on and share our views. But then at the end, we look at the common views of the majority. Benikade ndithetha nozakwethu apha ecan'kwam ndithi funeka kwezi ntsuku zingaka abe ndifundisa isiSuthu kwenzela uba xa ndifika eFree State nam bese ndiphinda ndiwuqhuba umhlangano ngesiSuthu bayabone uba iyipati yokufunda le nto ngoba bangabuza ngomso uthi
wafika namhlanje usunkwintiza ukhumusha phaa kulaa ndawo ubukuyo ubungazange ukhumushe. Andinangxaki nezinye languages kodwa ke uthi hayi uzandifundisa ukuthi xa ndifike eFree State andifike sendirayithi kakhulu. I've just whispered to my colleague next to me that at the meantime he should be busy teaching me how to address myself in Sesotho. Because when we arrive in Free State, I don't want to play. I want to address myself in Sesotho to show them that whilst you are busy with the process, taking your inputs, we are also learning in the process. Uba ngaba bakhona ke nani enibaziyo ningabaxelele kube ngiye nditsho njalo baxelele ndiye nabo bayeza phindani noba niphindele into besiyithetha apha phindani nibaxelele ukwenzela uba inatsika yethu izohamba kakuhle. So zonke izindawo nithe sizazihamba ninelungelo lokuthi nicanvas. Okokugqibela hayi sesiyazithethela nje. Ndiyathemba uba niyabona ukuthi hayi ipalamente isekhona bakwethu. Oku kwenzekileyo kuthinte nje indonga. Kungathiwa xa sihamba apha kuthiwe senihamba wonke lo 2 weeks ngoba ninandawo kakade apho benizaphuma niye khona. Hayi iyabonisa lento uba ipalamente ayizondonga. Siyakwazi ukuqhubeka. Singabe ayikona ukuthanda amaholo lento esiyenzayo uba singenalo lethi iholo. Lento lethi iholo kwenzekile nje lo shwangusha elenzekileyo. Kodwa kumsebenzi wona esathunywa wona ngabantu bakuthi baseMzantsi Afrika uyaqhubeka. Enkosi kakhulu. As I'm told you that where we are going to, you can phone your people and tell them that they are coming tomorrow. You can go and attend, even if you give them the same input we gave, you can canvass to the areas where you're going to tell your people that we are coming. And lastly, as we are here, as you heard on the news about the misfortune that happened, about our building that has caught some fire. The reason why you are here, you must not think it's because we don't have our own hall. We like to travel around for 2 weeks and use other halls. No, it's not like that. Parliament is still there. Parliament is the people. We can take it to anywhere. The fact that the National Assembly has burned down does not necessarily mean the entire institution has been on fire. The institution is still alive. Parliament is still alive. I thank you.